الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. May his peace and salutations be bestowed upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the one who fought tooth and nail for Islam to get to every corner of the world. I request Allah subhanahu wa ta'ala to bestow unto him his full blessings and mercy, and to whoever is to follow his footsteps till the day of judgment. Allahumma Amin. I like is it also called the aroma? Omuntu wabanga awunya bulungi bakaita batya? Aroma kyekiba kyabaseza bali abantu. Ekiwoowo. Kugamba okuva twayogera ku bulungi wiiki ewedde komweka mukinzise. Sawa Allah basibe ya Rabbi abaweemu obulungi obwereere. Amin ya Rabbi. Now today's episode is no different from last week's episode. I want us to discuss the concept of beauty. How do you define beauty? How do you define beauty as a man? Wala unakagambo kempulide wano inner beauty. Inner beauty kitegeeza ki? Musayi guba mulungi? Like how do you define beauty? Omuntu omulungi yani? Because there is a distinction between omuntu omuyonjo n'omulungi. Now, the previous episode we were more of obuyonjo, abere muyonjo, yabale bwati, bigira we bati. Now, the essence of beauty. Who is a beautiful girl? Mundabayo ng'omusajja alina obwagazi. And who is a handsome? Omusajja naye abeera beautiful oba handsome? Abeera handsome. Ate mu Luganda lwammwe handsome kyeki? Bulungi? Serulungi? Owulira? Handsome. Who is a handsome man? Who is a handsome man? So I expect a lady to try to help us out. Put a definition to what you call being handsome. And handsome muri eno bayitirivu? Muwanike ku mikono mutulabeyo. Yes. Tusooke ne Sekerias. Sekerias, who is a beautiful girl to you? What is beauty? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I personally, I define beauty in two categories. Two categories? Yes. First and foremost, beauty coming what we call behavior. Behavior? Yes. Embeera z'omuntu zimufula omulungi. Tekisooka. Engeri omuntu gye yeeyisaamu wengenda into behavior mubeeramu self-respect. Ekitiibwa kyeyewanga omuntu alungiwala. Bangi tubalabyeko. Asobola banga mulungi nga tumulaba the outer side naye nga mu mbeera ze engeri gye yeeyisaamu talina self-respect afuuka omuntu omubi. Ndoza mu episode emabigako kibuzo kyajjanga ekyo ninjogera nze kennyini neŋŋamba nti omuwala banga ayogera mu bantu mu public ng'eddoboozi lye alyogerera waggulu tekyetaagisa. Kitegeeza that self-respect aba teyeegiwadde ye ng'omuntu. Abamu abaagala ekintu ekyo tulaba nga beauty ye teriiwo. Okubanga yeeyisa bulungi eri abantu abalala embeera ze accordingly tuyinza okugamba mu bantu abakulu yeeyisa atya, mu bavubuka banne yeeyisa atya, tuso defininga beauty ye. Ekitegeeza gwe nalulungi w'omulengera mu nneeyisa gy'afukamirira eyo gy'alungiwalira. Yes. Munze nganze omuntu. Ne waba tafukamidde wabula ekitiibwa kyewa ye ng'omuntu. Alungiwala. Ate kategori ey'okubiri eno yeeriwa? Kategori ey'okubiri nyinza ogenda like the body.
awo nze ng'omuntu nyinza obba ngamba saagala mukyala mutono saagala mukyala mutono kitegeeza ne wajja nga afaanana atya naye nga mukyala mutono beauty ye mba sigirabanga omuntu obutono otegeeza ki nga mutono eno mubiri gwonna oba omubiri gwonna oyagala mungi mukono nga munene neno nga munene saagala mungi obuto nga lunene njagala mukyala munene yes obunene obwetaagisa obwo ulola nti omuntu si mutono si munene nyaamenya atobumene mbadde mmanyi kigenze bugenzi w'eki njagala mukyala munene nga muzito saagala mukyala mutono okiraba yes toyagala mukyala nga akuweesa ekitiibwa mutambula nga otugatta size ye ze nganzi gyempisenga beauty ye on that side ne self respect yewadde eriye nga y'omuntu ne mbantu beauty ye njigattira kati beauty mu shape oyagala mukyala munene ate mu birala nga si shape mu birala nti nagambye wali nti for example nga mu buwanvu mumpi sifuddeeyo ndugavu mweru sifuddeeyo because wali abanga betuyita black beauty nga muddugavu naye nga mukyala mulungi mashallah assalamu alaikum warahmatullahi barakallahu fikum basajja mmwe abalabi b'abalungi mwesuddiya wano ku ma-TV gy'oli obulungi twabukkaanyaako abamanyi b'abasajja yes assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. I think my brothers described what Sheikh was asking about, the inner beauty. We determine what they call the inner beauty through the behaviors, empisa, eneisa, zenganze. I think that's the inner beauty. Kati then tuinawo eno beauty gye tulaba, the physical beauty. I think buli omu alina kyayagala. So for me, I personally sagala mukazi mweru. I personally omweru takolera. So I think buli omu aina kyayagala, aina kya determining anga beauty. Abayido bano bakyayira ki? Nyine ensonga zange ez'omuntu. Ate abasajja bano olowooza obulungi bwawe bakkaanyaako ntya mukyalo nno omulungi nno y'ono ki kye bayisinga okugoberera ennyo? Face first. Passport. Yeah. Because omuntu omutunulya bwoti kyosooka olaba face. The moment you look at someone, you first look the face. You don't first look the abdomen. The thorax. Yeah, the thorax. You first look at the face. So that's why even the face we beautify it most. Never wakazi never wabasajja. Tuga face eno ye representing. It is the passport. Nga kyekyo. Ebiralo oyinza okubibuusa n'amaaso. Okay. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ngambulamu omusajja amanyi okunnyonnyola kye bayita obulungi. Mwenna mulimu kumpitira ku ngulu, Seeka Isa wangule engule. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Omulungi yaliwa, mukyalo omulungi yali ati. Obulungi kino ekintu kigazi. Bwe twogera obulungi simanyi oba bino ebigawo bye bimu. Omuntu okubanga nga mulungi asobola okubanga mulungi ng'atanyirira. Mulungi ng'anyirira? Yes. Baganda abali wano mutuyambe okunyirira kye kino obulungi kye ki? Ebintu ebyo byanjawulo. Byanjawulo? Kati okunyirira kye ki? Kunyirira kwe kutaba na pimpo? Omuntu asobola okubanga mulungi naye nga tanyirira. Katunnyonnyole nno. Tasobola okubeera nga ka face kyekyo. Mashallah. Naye ng'ebisigadde ebisigadde nga wateeka ka face bw'ati oba ka smile nga waba badde atudde bw'ati akakyala kalungi ako olwa ka face okitegeera. Naye ate omuntu asobola okubeera nga ka face tekavuddeyo bulungi naye ng'anyirira. Asobola okubeera tugeze nga muddugavu. Kubanga ebiseera ebisinga omukyalo omweru anyirira nnyo okusinga omuddugavu wadde bonna nga basobola okuba nga balungi. Omukyalo omweru adiisi yaani eyo? Omukyalo omweru ebiseera ebisinga abanyirira okusinga omuddugavu? Yes, ababi nga babiri bonna nga abaddugavu n'omweru nga mubi
omweru abasinga omuddugavu kaddemu njagala kategeera abantu babiri kale tugabe abantu babiri nga bonna balungi ng'omu muddugavu ng'omulala mweru ono omweru aba asinga aba mulungi okusinga omuddugavu by all means oba ayagala oba tayagala abasajja be Uganda bakanya we bati yes abaana abawala ne bayiikira ebizigo kati ndabye okitegeera ndio kibatwala mu bizigo mwabateeka muntu obweru buno okitegeera era waliwo olugero lw'Abaganda olugamba ndiyaddeyaddeko ng'omubi omweru oba okitegeera so kakati mbadde ndi ku nsonga ezebbiri nti omuntu asobola okubeera nga mulungi nze kikyanyemya okwawula okunyirira n'obulungi omuntu asobola okubeera nga first tevaayo bulungi naye ng'ayina skin nga teri mu sport naye nga kwe kunyirira okwo yes ng'ayina omubiri gwe kanyashi nga kwekali ng'ali nga kaavu zikweziri naye nga face tevudde bulungi nga face ye si nnungi awo kitegeera nga bode nga kyekyo oga neetaaga mumulabe naye ate agenda okukyuka bw'ati naye naawe n'okkiriza nti kituufu anyirira kwekunyirira kw'obadde ogamba nti agenda okutunula eri ng'olaba kyekyo agenda okudda eno nga si kyekyo yes kati waliwo ate agatta ebibiri nga byonna kyekyo nga mulungi ate ng'anyirira oba kitegeera so kakati obulungi kati Isa gwe mukyala wo tujje ku basajja bala igwe nze seka njagala nnyo omukyala omweru yes ne waba yeerusizaamu yeyerusa nedda oyagala ono wannakyo njagala wannakyo muzungu anti gwonoonya saaga muzungu abaana bafe aba wano abeeru ba wano enzaalwa ya wano wano wenyini mashallah so kati mbadde njogera ku nsonga ya beauty nga ngeza kuga nti nno kigazi kitwaliramu inner beauty ne physical inner beauty bwe bulungi buno obwompisa biki ebyo personality spiritual whatever biki ebyo bwe bityo ne kana akokongolo passport kakulumu then ka passport kwakosoka okulabirako omuntu baana abawala bagenda kudaaga ko kekasooka okumugjayo kwakosoka okulaba n'olyoka ogoberera empisa n'ogamba asaala tasaala akitegeera kwanza omukyala ne waba mulungi naye nga tasaala tolina budde bwabiibiwala ayina engeri gyandabikiramu etali nnungi so kati beauty tutunulira bintu ebyo bibiri mashallah physical and inner beauty mashallah engine yangambye tufuneyo baneeno neeno bana tukigale amusalamu alaykum eri Seeka Sultani abasemba Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kati Seeka nze nganze ekisooka kyengenda okwogera baseka tiwano tebakuwulira njagala bakuwulire kyengenda okusooka nakyo question yo what I know first and foremost beauty belongs to the beholder. Beauty belongs to the beholder. Akagamba ako kategeeza ki nanoonya dde omuntu akavunula beholder bategeeza ati omulungi ono oba oli ali mu kulaba kubanga people have like preferences omulungi ku side eno ayinza obutaba mulungi ku side ki ku side endala nja kwogera ku lunyirooza bwa mirundi ebiri nze nga bwe mmanyi okusinziira ekigambo beauty defining something called beauty I believe that it is too broad okusinga kubina abantu abasinga obungi bebatumira ne badefingirako obungi bw'omuntu kubanga beauty it is too broad and I am someone who believes nti okujjako through Islamic approach yengeri yoko omuntu oba oli gyasobola okudefiningamu obulungi obuki the essence of beauty si muntu kubanga nze abantu ba misconcepting ebintu ebyo emirundi mingi era omusajja omu yakyogerako n'agamba nti singa Katonda yakeera ku makya naawe abasajja ebbumba buli musajja abumbe omulungi we walivudde ku nsi kuba abamu ebbumba lyali baweddeko ng'ebitundu ebimu tebanabibumba nga bakyali ku birala agenda okumaliriza okutuuka ku muntu eno ogutegeera nga tewali bbumba kitegeera so nze kyemmanyi obulungi obusooka bwenja okwogerako tubulabira mu nneeyisa y'omuntu nja kuddako ono katunonyo nti Islamic wise fena tukimanyi nti abasajja Katonda yabasukulumyabo ku bakyala si bwe kiri naye olw'obwenkanya bwa Mungu ate ojja kwesanga ebintu ebisinga obungi ebifuula omusajja Katonda yabiteeka side eno most of the times ekisinga okujjayo amakulu g'omusajja abamukyala ge mazima amatuufu bino mbiikiriza lwa butaagaani naye nga nange nkimanyi nti newankubadde bagamba nti
gatuze kusaidia polygamy nti omukono gulina engalo 5 ensajja emu kitegeeze nyammeka naye bwe tuba nga tugambye tugenze ku nkozesa y'omukono nti tugambe nti tujjeko engalo zino 4 engalo emu amakulu g'engalo emu n4 olowooza ziriwe ezisinga okukola omulimu ziriwe zijjayo amakulu g'omukono so that's it nti ebiseera ebisinga obungi ffe naddala abasajja oli bw'aba yawasa kyayina ewaka tutunulira muntu ne tumanya kyayina ewaka kubanga obulungi buli mu bintu bingi naye ng'enneeyisa is one enneeyisa y'omuntu omukyala kubanga omusajja most of them kyasinga okwagala ku mukyala amatu omukyala awuliriza kiba kizibu nnyo okubeera nga talina mpisa kubanga eyo ze zimu ku bintu ebiri basic primary like ebiri primary mu mpisa omuntu kubeera nga awulira so empisa z'omuntu zimulungiya kiriza obagaana omuntu okubeera n'empisa kintu kikulu nnyo omukazi wabanga alina empisa that's one okubeera nga asobola okubeera defined ng'omuntu omulungi kubeera nga mugonvu n'ebisigadde then bino ebyokuga nti mweru si mweru munene si munene sijja bigendamu ebyo kubanga people have preferences oli gwendabanga omulungi omulala ayinza okuba nga si mulungi so kino ekyogamba nti oba by face oba by figure nedda nze obulungi awo sibulabawo obulungi kiri too broad kyetaagira ddala obudde n'okubeera nga you analyze someone thoroughly to understand that this someone is like this person is beautiful or they are not. Mashallah, barakallahu fikum. Jagala tusale side eno badde nsaba tusembereko tusobola okuba nga tuzibe inshallah. Amaba Hajati, who is a handsome man? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omusajja omulungi wamma Hajati yali atya? She is a beauty categorizing into 4. Into 4? 4 categories. Otyo? Number 1, inner beauty, physical beauty, spiritual and intellectual. Let's leave along the physical and the out beauty, okay. This is where I'm going to define jagala omusajja yakolamu ekifuba, jagala omusajja alina ekirevu, jagala omusajja alina blue eyes, jagala omusajja alina enjala ennungi. Blue eyes taba vampire yoyo omuntu alina blue eyes yabeera atya? Abamuzungu kyategeeza taba waffe wawano. Njagala omusajja omutini omuwanvu. Yes. That's another thing we can talk about. We talk about it every day. Hanani ono gwe babadde boogerako. Yes. I'm looking at the person. I'm going to stay with the entire life of mine until maut comes for me. Omwami ono yalina inner or intellectual beauty or spiritual. Intellectual, I mean spiritual, we can say okusaasirigana, empathy, like ekisajendi, like beauty in behavior. Yes. Sisa wakubanga neebase nasuze nkaaba cramps ng'omukyalo oba olubuto nga lunuma or any pain nokera ku makya nondekawo out of the blue goal yakuba ogenze ku mulimu. There is that sympathy we are talking about, the spiritual beauty. Kitegeera olaba beauty kati muwakana ki bantu mbadde mwogera ebyammwe nga basirise wamma sumulula. So there is that spiritual beauty or inner beauty in you. Omusajja nga asaasiramuko. And the other thing is, okay, inner, it can call more for behaviors. Empisa. Sisawa kubanga tuli mu public wadde nkoze ensobi nondeekaanira. That is beauty, by the way. Omusajja omulungi mu ango eyo. Yes. Let's excuse ourselves on nenye oba nninde ewaka. Sisobola kubanga fine badde waka waliwo ebituusewo osanze saakoze any house chores notuukira mu kuyombo bano nnyigira kiro kiramba nookera ku makya notambula butambuzi teri kunyiga. There is that beauty we are going to look at. Kye kyabaddewo. You demand for explanations as a husband, as a caring one. That is beauty as well. Okay. Physical calls in for height. Omusajja omuwanvu anyuma ekigere kyakula kitya? Ekigere? Kitegeera. So all those things. Mwe mulowooza tebabafaako naye ekikyabaganyisiza, there are very many factors as to why you're single. Maybe your kigere is not pleasing. It is a factor. Nakakitegeera kati ntibakifaako. Yes. Waliwo bagenda tunuulira agambe
nze saga msajja mtwe munene we naba nzala how will I push a child meaning nti akikubye mpaka ku mwana if the husband is big headed kiba kitegeeza nti even the born is going to be big headed banoonya okusala. They look at all that because most of the hormones come from them. So lyagamba nze sijja kwaga musajja mtwe munene sindika mwana wa mtwe nga mugazi. So ebyo byonna babyogera. Yes. Allahu Akbar. So all that. Yes. But more, the beauty I will emphasize on is the inner and spiritual. The inner beauty. Because waba okusasirigana maka tuve ku bulungi because there is a story I had one time omwami mukyala we yafuna accident nafuna these scars in the face. Nayo mukyala omwami for the time they were with the wife after the accident yefula omuzibe atalaba. Because yali tafa ku beauty ya the physical one. Amanyi kintu omukyala. Yes, paka mukyala yo yafa abantu ne balooza nti yali muzibe n'abagamba nze omukyala wange nali mwagalako beauty eri endala. Wabula nva kumulaga nti yalina scar we would have not maintained our home, our marriage. So the more is all the emphasis will be more on a physical beauty. Ekise obufumbe ennaku zino and the marriage is the physical beauty. But the inner beauty they live it mbokasita bandaba nga nina omukyala omweru nengenda n'omukyala wange ku mukolo balaba ka face ne figure. But nga maka musajja akaba maziga buli lucha because there is no inner beauty. Bali wanena abebeeru. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Yes, another Muslima. Give us knowledge. Who is a beauty? Who is a handsome man? Musaze we irimu mugisirikire? Nalongo totuweka definition? Nalongo atuweka definition. Yes. Omusajja omulungi yaliwa okusinzira ku observation yo. Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tummi omusajja omulungi. Nalongolooza nkuwulira ya Rabbi. Eddoboozi ng'era ttono. Omusajja omulungi on my side, I follow the character. Omuntu ayeyisizza atya. Kuba mmanyi the physical part byonna ebyo bikyuka. Omuntu ayinza okuba mutono n'agejja, ayinza okuba munene n'akogga, ayinza okuba handsome. Ebyo byonna Allah asobola obyaffectinga, but the character in most cases etera osigalawo. Kuba enneeyisa ye plus the kindness. Kyekiri kyewagenda n'otugamba we stop getting married to the boys, we get married to the men. Kuba omusajja yagenda okumanya singa mbadde ngenda zaala ajja omanya wemba lubuto situation agenda kunkwata atya, wemba mbadde maze okuzaala ate era ajja kumpisa atya. Kuba wemba mbadde ndi lubuto ajja manya kino ajja kikola kino tajja kikola. That is a man. Mashallah. And there I follow the character more than the physical part. Kubanze byemanyi byonna bikyuka. Allah yakikola mbu ekyo asobola okikwatako bw'ati naye character gyakuliddemu emugaidinga nnyo paka n'abaana bange bajja laba ekyo. Wabula bino obulungi ebyo bijja naye Allah byonna asobola obijjawo, but character esobola guidinga abaana bange everywhere yagibagenze. Character plays a big role. Bwe bulungi on my side. Mashallah. Njagala yo omukyala asemba atunyonyole ideal handsome man ow'omulembe guno ayinza obba si wuwo. There is no reason why I need that version of a girl. Okusinziira ku observation yammwe ng'abakyala mulowooza abawala basinga kuyiikira bulungi ki ku side y'abaami? Abeera atya? Nga si ssente, njagala ekintu ekiri ideal nti abakyala bano abangi omuyolo gw'abakyala gufiira nnyo ku basajja abali A, B, C, D. Tewaliyo? Sekati wuno ayagala kutuwa irimu. Yes. Wama sekati? Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ize sijja kuva nnyo ku bye boogedde. Naye nze kati ate ngenda kale kwogera ku bawala kye bagenderako kati. Yes. Apart from money, kyekisookera ddala mu byonna. Money? Kati wova ku ssente. Ekitegeeza omusajja ono ne waba alabika nga kamansi kasita ssente zibanga kyekyo.
Nanti Shay ndiyogera kuba nabona aba sawa zakakati abantu kye bagoberera. Yes. Ekisookera ddala ssente. First of all, kuba wotunulira ne occasions ze bateekawo nti marriage zibeera exaggerated. There is no way they can exaggerate without money. Yes. So inaba first goal. Okay. Ekyokubiri kyenyiza oyogerako ndooza kirevu kubanga tugenze maaso ne tulabanga abantu bakreatize ne memes nga abantu bestickingako ebirebo biri artificial just to attract women. Abantu bali more attracted to beards. Ngoli wabeera n'ekirevu alaba ali responsible. One presenting eri taata we ajalaba nti musajja gubaleese. Abasalako ebirevu kajjambo. Yes. Yes, so that's why you're single. Tonnamanya. Ekirala abamu bagoberera fame. Fame. If you're famous. Ngoli famous, you attract many. Abantu abawala abamwe batunulira nti TikTok ayina likes meka, Instagram meka. N'agamba, wenna agenda maaso nono naye yena beera famous as he is. Kitegeeza egenda kubeera point emuleetera okubeera ngakola ki ali attracted. So like they attach beauty to being famous. Yes. If you're famous, ne watu ina nnyo makulu. You can easily attract. Naye mutundirako abadde mu likes ebiri afune 10 kati kyekyo. No. That is what we call a real discussion now. We are discussing issues of our times. And that is a valid one. It is a valid one. Barakallahu fiikum. Okay. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Now I wanted us today to discuss the concept of beauty. And I want to prepare my audience with 3 factors. Factor number 1, the definition of beauty varies. Muslims should learn the reality that beauty exceeds the physical beauty everyone is obsessed with, and it goes deep to other spheres of life when it comes to someone being beautiful. The one reason as to why you don't even have your own definition of a beautiful lady, it's because you're unserious to a level you don't even know what is your version of beauty. Because Allah designed us in a way, what I find as beautiful might not be the same as something you find beautiful. So someone who is beautiful to me might not be someone who is beautiful to you. Now that is a reality that we really have to accept, just like we are going to see as we are proceeding with the session. Secondly, there is that unnecessary society pressure when it comes to defining who is beautiful. We are too much colonized in a way. Tinzengo muwalimu, if I'm trying to do my scholarship, my scholarly reading and literature and so on, definitely higher chances are I'm going to pick bias as I'm trying to read from the Arabs who compiled their literature, their books, their own way of describing who a beautiful lady is. It takes maturity to understand when you're reading a book that was compiled by an Arab, even when they are scholars, chances are high that when they get to such stuff that vary, they are going to give an experience that is directed to their society and that is directed to what they term as beautiful to their society. I think I'm making sense. It is the same situation when it comes to the whole cinematography story. Many gents here, what they term as beautiful, Amasmagali, you're unserious to a level that it is not a finding of your own. A 30-year-old man has never sat down to appreciate it. Okay, what are the beauty traits Allah put in me? And whatever you term beautiful is rooted from an external factor, and in the long run, if you're living it, chances are high that whoever you're graduating to be your wife is not going to meet your trained beauty Allah put into you. Now Islam wants to come to put it to you,
to get to know that beauty varies in that angle. And we have this unnecessary society pressure when it comes to being like model. Now, girls, you're the victims of this whole pressure. Eh? Definitely, from the Western culture, what they term beauty has something to do with being slender, being American height, being light-skinned. What do you expect in a society that is not even having organic food? Our girls here in Africa, because the nutrients are just good enough. Now, change in society dictates the beauty. Your husband now is too obsessed with a slender, light-skinned girl because aina fidi muzalabye ezimu designing, and this is what we call beauty in our society. You're not in that society. You're in this African society. Chances are high you have a lot to admire, to admit as your reality in Africa, because our ladies and our girls are becoming something because as a result of the society that has nurtured them. The girl that is taking African organic food stuff definitely is not going to be like a girl in the US. Those who have traveled, well, you know. There are some societies nga n'okusanga omwana azitowa kilo 5 nga muwala mawulire. Bwana butono buntu butono bakyala batono tono bali awo tebalina mibiri bali awo, and that is their own beauty in their style. Now, you don't want to bring that pressure, unnecessary pressure, ey'abantu abatasomyeko ate nga musomyeko. Ate ogikube ku baana abatakoze eki. And when I see a girl struggling to become a white girl, if I see a lady struggling, asooke agende mu gym akoge akole bw'ati atuuyane toyina nno na budde. I'm like, come on, raise your confidence levels. Just make sure you're a healthy lady. Make sure you're not obese. Be an African lady. Don't fall for that pressure. Now it makes sense when we talk of beauty. Islam, that's the reason as to why Islam never came out to explain explicitly a beautiful girl is supposed to be A, B, C, D. That is wastage of time. There is a lot of work. We are very many. Allah never created us with one understanding, with one line of preference, with one. It is not there. That's why Allah, when it comes to explaining beauty, it was more of explaining a character and putting that confidence within you, someone who is going to look for a wife and someone who is going to look for a husband, to sit down and appreciate. Matter of fact, probably what you call beauty is in a black lady. And that is your trend. Now it takes maturity for you to fight the external force of your movies, to appreciate the reality that you need an African black lady for a wife, because that is your own beauty. The problem with this society is whatever is happening on mainstream media is designed to meet your lust. Oli musajja alina obwagazi and you're desireful. So if you see a light-skinned lady who is putting on a skimpy dress, it's going to charge you emotionally. Your desires are going to be up. Now you're only responding to that because you're basically a man. But remember, you're not looking for a wife as a sex partner. You're looking for a wife as a partner for life, a mother for your own kids. Now, if you want to define beauty in that angle, we are like, sit down as a man who is looking for a partner. Appreciate, what do you consider as beauty? Do you know the approach that Islam gave to the concept of beauty? Have you ever seen anyone focusing and representing Islam authentically, trying to say that Prophet was like a beautiful girl prefer that light-skinned one, prefer that black one, prefer that huge one, prefer the slender one? That is not any point of emphasis when it comes to describing beauty. Of course, it is on your own personal level, but Islam comes out to give us some other factors to make sure we don't lose it, even when we are trying to look for beauty. Kyemutannaba kumanya bantu mmwe abatagala n'okunoonya obulungi. If you're beautiful, factor number 1
it is not you to certify yourself. Factor number 2, even whoever is certifying you, asobola okutagaza. Maybe whoever is calling you beautiful and whoever is influencing you buying bleaching Vaselines, entegeera ye ya mwana oyo. And you're busy saying, I am a beautiful girl because my man told me I have to bleach. Little did you know, this is the boy that is ordering you to buy bleaching Vaseline. And in the long run, you're going to be affected, even losing the natural beauty you're having. Now, you don't want to be a victim of such a man, and you don't want to be a victim of such a lady. Because even some ladies influence their husbands. Maybe she's buying a Vaseline, aranisa okulaba abasajja abeeru nga bamukolera. Igwe teweefiirayo weesize kizigo kuba omukyala akugambye kyekiriko. Ogenda okulaba mu wiiki 2, otandika okumyukirira tokitegeera. N'akugamba nti onyirira bunyirizi si ku mmere gye nkuliisa. Kumbe wallahi oli mu kweruka. Otandise okweruka kubanga wawasa omwana omuntu atategeera akyadaaga n'okuba confidence yokka nti bannaye nze Allah bw'ati bwe yantonda. Stop dealing with people who are mentally unstable. Because that level of not appreciating who you are, for starters, that alone is a mental disorder. We start from levels of confidence. Ti Allah bw'ati bwe yakutondya, everyone is beautiful in their own angle. Now check out the Islamic approach. Obusiraamu bwafa nnyo ku environment to make sure this environment is beautiful, because in the long run, if the environment, your surrounding is beautiful, that is the essence of beauty. And trust me, in the long run, you're even going to become beautiful. Now, Islam was designed to at least empower Muslims, young Muslims, even old Muslims, to appreciate the science of just looking nice and being beautiful in front of others. Now, those who were here in the last episode, we are focusing on to this whole adornment story and so on. Today, we want to put a distinction between basically being a hygienic someone who goes and bathes, nanaba, neyekolako bulungi, that personal administration, nasenya, they are literally abantu abayonjo. So Islam comes with another spice to inform you that after being omuntu omuyonjo, there is also another level of beautifying yourself in many ways. And Islam prioritizes beauty rooted from the behavior, rooted from the character. And that's why when the Prophet is like, before I even bring the Prophet, Surah Al-A'raf, when Allah is like, Ya Bani Adam, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Muslims, if you're going to the prayer place, the guidance of your Creator is, please prioritize beautifying yourself. Make sure you're having this attire that is appealing, the apparel beauty in the sense. As you're going to the mosque to perform prayers, Allah is like, make it a point to just look like someone who is beautiful, irrespective of gender. Now, that ayah was revealed after the teachings of bathing, after the teachings of ablution. What we call zina is when you take an extra mile of at least calling our attention and at least let us, people who are seeing you, get that good impression when we get in touch with you. But that one first impression, let us just start with okunyo obulungi, just smelling good. Smelling good has nothing to do with your bathing. And that is the one reason as to why Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, one of his traditions was like, prioritize smelling good. At one point I was discussing with Sheikh Dr. Ashraf Mutagubia, and he mentioned something that was too mind-blowing. He was like, are you aware that when you meet someone who is smelling nice, the power in the scent can just overtake your mind in a way you might not even be in position to remember what they were putting on because of the good scent they were wearing.
okuwunya obuwunya obulungi. Now that is a plus. Singa waneeno akavuyo k'obuwoowo kati weekali bw'oyingirawo ne tugamba nti kyekyo nno, bw'oyingirawo ne kyekyo nno, that is beauty. The reason as to why you're still single has something to do with your scent. Has something to do with your scent. Because you need to at least start this basic Islamic civilization in that angle. Okuwunya obuwunya obulungi. It goes beyond to even your family. Your home, for example. Why are you a lady, a wife who is unserious to a level? Lwaki wakawo tewawunya bulungi? Olwokuba osiika ennyama eri, kati ennyumba yonna kewunya ennyama. No. Islam is like nedda bambi. You're called Zahratul Bait for a reason. You're a flower of the home for a reason. You make sure you at least facilitate your own home. Okubanga erabika bulungi. Now there are cultures that have adopted that. When you visit mosques, ensonga lwaki emizikiti egyo bagizimbanga ginyirira. It's because we are designed as human beings. Our souls get easily attached to something looking nice. Period. There is no way you're going to put that down. Emizikiti ginyirira, buli muzikiti gufaayo kunoonya kakapeta akalungi, n'obuwobo obugende buyitirire, osinze Katonda wo nga environment kyekyo. Now that is how Islam takes beauty to that level. Tugendeko ne mu Quran. Gwani yakugamba nti olwokuba omanyi okusoma Oluwarabu, ogatta ennyukuta ogattagatta. Tukuwa bwa imaamu wano nedda. We are going to prioritize your tonation, your maqamat. How do you recite the Quran? We make sure we pick the best out of us. Otusaaze nga tunyumirwa. Tusaaze nga tunyumirwa because we are like, Prophet was like, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. If you're not in position to beautify, ebyenyeyo bijja kujja luvannyuma, that is your battle. Simanya nsoma bulungi bagenda kumpaana nnyo, Allah ate nniya yange etagale. If you don't have that maturity, it is okay. Vaayo omulala akola atya? We want someone who is going to recite well, tumanye nti otyo. Katwetwale ku muzikiti kuba imaamu agenda otusomera bulungi Quran. Swala togisala netuuka bulungi. Now this is our religion, built on that. Now maybe our roots here, our cultures here, put more emphasis onto obuyonjo, naye erabira okuteekamu mangu these spices when it comes to just beautifying the environment. Amakago okubanga galabika bulungi, gawunya bulungi, nawe ng'omuntu okubanga akamwa kawunya bulungi, nabbi n'atuuka n'okugoba mu muzikiti obanga owunya katungulu kimu. Why? Naye ng'onaabye. Fala yaqrabanna musallana. Don't come to the mosque when we are many. Ng'oyina senti ya onions, garlic and so on. And now the tradition is saying garlic and onions and so whatsoever, but even when you have a bad scent, for any reason that is external, maybe internal, it is reason enough not to go to the mosque. Maybe towunya katungulu kimu. Naye ng'owakava mu garage, otuuyanye wenna amazima gali nti okyuma in capital letters. Kati nawe mbolinze omwalimu agambe nti nedda, the essence of the prophet saying garlic and katungulu kimu, it means if you find your scent unpleasing, spare us. You are allowed to go and pray at home. It is okay. Ofuna n'empeera nnyingi awo. Because you are actually conscious about people you're going to disturb. Their levels of confidence as they are trying to worship. Now, that is our religion. It's built onto that style of beauty. Just check your Quran. Imagine if the Quran never had any designs. Quran. Do you know the philosophy that is in only making that text in the Quran that eye appealing, like kirungi, kinyuma n'okulaba? Inquire from people who have memorized Quran. It is designed like that handwriting is not by mistake. Ar-Rasmi al-Uthmani. It's not by mistake. It's because it is eye appealing. It's a beautiful one. I dare you, if you get a copy of a Quran that is 1,400 plus years old, tenyuma kulaba. Sirwa kuba nti si bigambo bya Katonda. Now, it took a lot for Abu Bakr to compile it and Uthman's era to come and try to beautify this Quran
to find it. Remember, we are still on something, how Islam prioritizes this beauty factor. As men, please, it is not Islamic in any way to be like Fabasajja tetulina kwefaako ebyo bintu byabakyala. Ani nabbiwo? Weesiga ebizigo. Bw'oba oyina ekirevu sanirira. It is not attracting in any way okuba n'enviiri nga tozisanirira. Never has it. Era bwe attracting omuwala ono maya mweguddeko tabbu ne tabbu mukutwala obujama bwammwe. Omusajja omulungi oteekeddwa okuba nga alhamdulillah, try your level best, you are appealing. Omuntu anyumirwa okubeera around you. Now Islam comes with faculties that are going to facilitate that. Wunya bulungi, speak good. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, as he was trying to put more emphasis onto this beauty, yatuuka n'okuba nga akinnyonnyola nti beauty from the inner inside erabikira nnyo ne mu bigambo. When the Prophet was trying to talk, he made sure that even the wording, the words are beautiful. Now today we are designed to smell good, and yet whatever you're speaking out is nasty. Now, in as far as Islam is concerned, olimusegu in a way you're smelling good, otubuza, you're smelling good, and that is for civilized people. And when it comes to talking, you're speaking vulgar, with disrespect. Now, that is not a branding a Muslim wants to be in, most especially when you're going to start a family, or even to make issues worse when you're a husband to someone. Does it make sense to you now? Our religion employs us to be that. Basically, okubanga weefaako ebintu ebisookebwako. The same applies to ladies now. I have issues with people who literally translate the traditions of the Prophet in a way that, like, they don't have what we call functional literacy when it comes to implementing the words of the Prophet. Who told you, when did it become Islamic for a lady to put on a hijab nekweya wansi ngwena n'obusobozi okugifuula nti at least terina kukweya wansi n'otambula nga wenna ni mukwera wano woti? Of course, it has nothing to do with your aqidah. It has nothing to do. You just read the environment. Abaana abayize wano okutunga kwonna. Who are you waiting for? Era nze imaamu mbunkugambe genda bakutunge bakupimente engato zitandikira wano. The principle is one. Just make sure you're covering the whole body. Does that mean oyina okukweyesa? Definitely no. Now, you will find someone who is going to be like, me am a Muslima, ngenda kukweyesa kubanga kya busiraamu tulina obbika emibiri gyaffe. Tebagamba kubikka ttaka. Bagamba kubikka mubiri gwo. In the long run, ogenda beera omuntu omujama. Mwotambulira omwo otuula ku boda ogira woti olugoye oluliko enfuufu ate okubye waggulu lukoonye wano. You're going to represent us bad. That is the one reason as to why bawo tayagala nakulaba. Kati weekwasa nabbi nti yakulagidde olabike bwotyo. Definitely no. The Prophet was clear. Omukyala yenna bw'abanga ayongeddeko with beauty n'oyongerako enjogera. Because everyone is obsessed with now the physical one. And I'm not trying to put that down. Weefeeko, nywa amazzi, dermatologist genda yoko, like weefeeko ng'omubiri, basically. Weefeeko. But now, don't be too much obsessed with the outer looks. Newerabira even the character. It is the one reason as to why mwasudiya ijabu wano. Naye ng'obuyisa obuvunda obuli mu ijabu buyitirivu. Ogenda okulaba omwana ayambadde ijabu ne bayisaawo obuyisa ekidongo. Takiriiko, kiyiseewo accidentally. Naawungamuko for 30 seconds ne weewambulamu katono nnyo ekidongo kigenda okuyita hijabu egenda ebikke bweti ng'omaze okulaba ekifaananyi ekituufu ekyani. Now, for obusiraamu twagala tutendeke omuntu gwe bayita omuwala ali beautiful from today onwards musajja gwe ng'amaze okubeera omulungi with your whole brown whatever, tall, big, slender, whatever. The beauty prophet was like, if you're looking for a good lady, imra'a idha nadarta ilayha sarratka.
The phrase is like authentically, a lady that is termed to be a good lady, the number one character is, when you look at her, Saratka, she makes you happy. Now, there is a message for two genders. For you as a man, it takes a lot to sit down and appreciate nti kugwa omuwala omulungi yaliwa. Because it is now today where you will find a man inquiring from your best friend who is a man. I have seen this girl, but do you think she is beautiful? Bimukwatirako wa. Si ye mwabasego abagala okwasa omuwala omu. Chances are high. Nti gwe omulabye nga mulungi. Don't even ask the opinion of others. Be a man in a way you can face something you've seen. This is beautiful. Tonna chimanya naye atoli bawa muntu. Maybe you married this lady because of the influence of your friends, or maybe the influence of the series you've watched. True or false? Imagine your husband marrying you, not appreciating you for who you are, but appreciating you because there is this film star. He loved too much in a certain movie. Atagenda okubala benyindo nga kyekyo. Na kuwasa for that reason. Yeah. Kisoboka oba tekisoboka? Kisoboka. Si ku mulembe guno ogutagala ne abantu babajoze nnyo nammwe ne musussa. Ne mubeera ddala ng'omulembe ogutagenda nko ku ssomero. Why did they pay fees for you? I can't imagine I am here discussing and teaching the nation obulungi kyeki. Kyandibadde kyatwanguyira dda. Nti omuntu omulungi, that is your business. Because not every man is in love with dark girls. True or false? True. Not every man is in love with brownie girls. Ate Allah agenze n'atonda abantu bano, waliwo ali brownie, waliwo ali dark, waliwo n'ali wakati awo tategerekeka. Agwako eno n'agwako eno katono. Kisinziira embeera mu abaali. Ne wabeerawo n'omulala nga ate mweru nnyo yakisussa. Kisoboka tekisoboka? Sekati yayogedde wano waliwo n'abalina amaaso aga bbulu. Ani yakyogedde wano? Amaaso aga bbulu. Obunawo bulungi buli awo. Naye amazima gali nti nze ng'omuntu aga bbulu ako nina wenkulabira. Kati oyinza okusanga omuntu omulala nga amaaso ga bbulu ago. It is something. Oba omumazeeyo. Naye ate nze aga bbulu nga laba bulala. Lwaki ga bbulu bwe gatyo? Kati olaba nga nze si bulungi. But to someone else it is also beauty. Now Islam wants to put that confidence into you. Kati nabbi kwe kuyingirawo, if you're to marry, sit down and analyze this girl. Ateekeddwa okubanga amazima gali nti imraa idha nadarta ilaiha sarratika, akusanyusa mu ndabika, abavubuka aboobwagazi bakomaawo mu kuvvuunula. Naye nga sarratika mu lulimi oluwarabu kiva min surur, essanyu. Essanyu ettuufu tebaliteekangako ku physical appearance, because physical appearance differs and it can even change. When it comes to Prophet saying nti womutunuulira akusanyusa, it invites other factors of beauty, and this is what we are talking about. Kyalo nayogera atya? Does it make sense to you to be with a lady who is beautiful to you nga bw'osuubira because of the society pressure? Naye nga talina na artists eyogera n'abakulu, baganda bo, bazadde bo, nga ati tamulina, ate gwe wawasa omulungi. Now, who is going to teach the character, the behaviors mu baana b'ogenda okuzaala? It is the one reason as to why many girls here are working upon how they look outside, and they are not even investing a lot of time into preparing themselves character-wise bali batya. Now, Islam, we don't fall for that fakeness. Twagala omuwala omulungi oyo, naye bw'ajjanga already mulungi, already tick, you need other ticks. How does she conduct herself with others? That is the essence of literally omuwala akusanyusa. Kubanga after marrying her, akususse. Now she's going to be a mother to your kids, an in-law to your brothers and sisters, another daughter-in-law of your father. Ayingidde family zeegasse. Now that is beyond you. You need other faculties of beauty to make sure even when she's pregnant, you won't prioritize the outer look.
si mmwe wano ate Allah wallahi ndowooza Allah yatonda ffe abantu n'atuteerawo embeera zino to make sure if we can't equip our minds with all this maturity, everyone is going to learn the hard way. You don't want to inquire from a husband n'otuuka n'omubuuzaako nti bba wange what do you like onto me, omusajja n'awaana buwaanya ebintu ebisobola n'okubula enkya and you're smiling. Yeah. That is a red flag. That is a boy now. Omusajja mubuuze ate ako katego. I am teaching you this. Ate si byange. Kati njija mu hadisa. Omukyala yenna bw'akwebuuzisa nti olaba ngezze? Olaba nkoze? Olaba olususu lwange olaba maluli lutya? Reply as a man. You are a leader for God's sake. Be clever. Buzaabuza mangu emboozi. Mugambe nti mukyala gwe lekerawo okumbuuza ebibuuzo ebyekyana ekito. Me marrying you was beyond this outer look. Singa bwe kyali tobimbuuza na kubimbuuza ate agenda okikubuuza naye yerabako pimples. Kati tabu ya insecurity ayagala gikwambaza naawe otandika amazima gali nti wallahi tolabika bulungi. Simanyi lwaki naye tolabika bulungi naye nga Allah abageredde pimples for the next 6 months. Olwo atandika okulaba n'abaana b'osomesa ku ssomero batalina wadde kapimpo atagala nti obakwana kubanga wamulagirawo ddala tokolagana ki na pimples. Yako omuntu ayingira obufumbo. Discussion ez'abaana bato muzirekera abaana ba secondary. What do you like about me? I like that light skin, this something. I like those eyes. Omozolamu amaaso like this. Nengeri gye ngaagala mukko. You are mature. You are a father to someone. You are a mother to someone. You outgrow that. Ne mudda ku reality mwewaana ebintu ebiri solid. Mukyala gwe obuwulize bw'olina wallahi simanyi kiri ku nkyaya awo ng'omanya that is now a character. Allah ne waamugerera mukyala wattu n'akyuka because of whatever happens with their bodies after when they are pregnant, after when a lot happens with them, true or false. Wallahi levels of security z'oba nazo ng'omusajja ono ali mature to that level, you don't want to put them like ku mboozi ez'abalala. Ezo emboozi katipu nkabawadde. You're talking with a girl gw'oli mu kwogereza and you're too anxious to a level nti wallahi Allah inengeri gye yankola musaagala abawala banene mpulira nga bantuuka. Yake, you are a man. Why are you discussing that? There is a possibility of her being that. Imagine your wife becoming a big lady for 9 months. Naye nga akimanyi the inception from the husband. Bawange tayagala bakyala baki? Atagale n'olubuto, atagale ne pressure yo y'omusajja nga bw'otayagala bakyala banene. Yake, she has no control over that. Mudiscussing ku bintu ebirala. Kati gwe yetandikira fitina. Wamu oyagala bakyala batono. Oba oyagala abanene. Mbulirako. Lwaki toli mukombolirako? Olwo naawe ng'osumulula. Wallahi muli mpulira njagala abakyala abatono. Allah muli mbadde natyamu just kugamba naye wallahi muli mpuliranga kyekyo. N'ogenda mu gym naye nga togenda kogga. Otagala mu kifo ky'okubeera effective mother to the kids obudde bw'wandiwadde abaana oli mu gym otuuyana. Bw'oli emmere bw'otuuyana nga Allah akuwadde omubiri. Your health si nti oli mulwadde. You're just normal. Gwe omubiri gwo. Naye olikka pressure ka musajja. Yaki bw'abanga amaze okukuwasa musajja ategeera musukke ku discussions ng'ezo. Olaba beauty y'omunda weeyamba. Now if the prophet is like muwasa abakyala ababasanyusa. Omukyala bw'abanga character is beautiful. Ayogera bulungi. There is beauty in the words. There is beauty in the smell. Amaka gokka. Bw'aba asobola okuga facilitatinga n'agateekamu environment eri too appealing. Wallahi bato bange mbabuulira Allah n'akosola ku mukyala nga talina ati w'amaka ojja kwewuunya lwaki wawasa. Ate obusiraamu bwa designinga ebintu bino abaana baneeno ebintu ebyo mwandibadde muteekamu amaanyi okudesigninga obudesigninze ewaka wammwe. Yes mupangisa naye okukyaza omuntu ewuwo gulawoko ku madinisa alinza hadisi. Teekawoko kukawoowo air freshener ng'ezo tezirina kubulamu mu kinaabiro.
bw'omulekera ku ssente ebintu ebyo bibangawo nti anytime omutambulako mulimu kabira nga wallahi balina engeri gye basoosowazaamu nga oyingira ennyumba ebweru nolaba nga ennyumba eno nno wallahi terabika bulungi naye yingira munda. Now you will see too much appealing nga n'omusajja ayagala kwanguwa bwangu komawo waka. Now where is that beauty in us? Oba temubirowoozaako oba kuba kukisussa mulimu kwefaako naye gwe omanyi amaka engeri gye gayinza okulabikamu obulungi naawe nnyini galabirira n'olungiwaliramu awo because of the environment. Omanyi kyekitegeeza kubanga ono omusajja bw'akoma weewaka bw'ati gy'akoma okkulaba, that is a fact. Tetwaka debating, you argue with your keyboard. Gy'akoma okkulaba obulungi bwo bukendeera buno obwa physical. Yensonga lwaki atuuka n'atuuka nga yakulabanga omukyala amulumya omutwe naye nga mikono gye gigamba nti omusajja olwo n'aba n'omukyala omulungi bw'ati n'amuyisanga kasasiro. Naawe nno gyensonga gy'owa ndi mulungi, abantu baŋŋamba ndi mulungi naye n'ompisanga omuwala atali mulungi. Yahe wakoma obbeera omulungi olunaku lwe yakuwasa ne wayitawo emyaka 5. Kati weetaaga omusajja atalaba ekyo alina kurespectinga because of the accolades you get in 5 years. Bw'obanga gwe omukyala azimbidde the respect in your home because of the outer look yokka, olina akayisa akavundu, toyina njogera mu bantu, you don't have any respect with others, mu butuufu from the Islamic wisdom you have nothing to do with being beautiful. Ono musajja wo yasi mwesanga bwesanzi ne mutandika maka. Naye he was not guided in choosing a beautiful one. That's why the Islamic guidance eyagala erungiwe nti idha nadharta ilayya asarratka. Omukyala nga bw'omutunuulira akusanyusa in looks, akusanyusa in talks, akusanyusa mu kuwunya obulungi, akusanyusa in conduct. Sabanyumiza waneno, I narrated to you when the Prophet was trying to date a lady. He sent another lady to check for these kinds of apparel beauty from the lady with 2 orders. Order number 1, please, as you go to that lady, make sure undhuri ila urkubiha, check akantu ako bakaita bate mu luzungu, I don't know erinnya ndyerabidde, but I don't know how it's called. Nja kabalaga. Ekyokubiri, Prophet ordered the lady to make sure she hugs the lady he's interested in. Now the hugging means nti bwana akuwa haga omutwe ne gugeera waneeno, haga eyo nno mugitwale nga kikulu. It is the center of the body sense. Era mulindeeko okuzigabagabanga mukyatagala n'okuwunya. Kubanga bwe weetegereza waneeno enkwawa wano esaafiisa wano. Kyokka n'akamwa waneeno kasaafiisa wa? Ate ali wano atadde wano omutwe. Kati awo alina chance y'okutegeera the scent ekulimu ng'omuntu eyinza mugattako ki and so on. Naye olaba nabbi waffe engeri gy'akisussaamu when it comes to just okukebera omuntu ono oba anansanyusa nze ng'omuntu. Now it is a message to you to pay close attention to that. N'omukyala it is a message. Bano abavubuka tebabatwala speed. Mbeegayiridde wallahi tebabatwala speed. Nabo bennyini tebamanyi bulungi kyeki. Gwe just weefeeko, smell good, look good, conduct yourself good, you're going to attract sensible men. Tewe editing nnyo biteetaagisa. Yes. Kubanga nkakasa bulungi abasajja abatalina nnyo makulu be basinga n'okubeera ku buzindaalo, be basinga n'oku-influencinga communities. Our society is not a misguided society, it is a guided one. Leka omuyolo ogwo gugende, abawala abakunama bagende bakuname beesange, n'abasajja abaagala okukola ki? Okunama. But there is also a good group that has this as guidance. To omuwala waffe omusiraamu, you brand yourself in attracting sensible men. I seen a sensible man. Kuba tugenda bafumbira bonna. A sensible man. Just weefeeko ng'omwana omuwala. Bw'oba ogenda okuva ewuwo. Even n'okukyuzinga obukyuzinzi kala ez'okwambala musiraamu gw'olinza hadiisi. Gw'omanyi lwaki nnabbi yali tayambala langi emu eya red ne yellow. Nga ndeese ettabbu ya rabbi. Lwaki mbyogeddeko naye kambyogereko. Kasita
muli bayizi bange ate siri mutiitize mumanyi lwaki nabbi yaddi campaigning okwambala red wenna ne yellow yenna to just empower our art omusajja omukulu noba nga tolina wardrobe yo neba nga tolinamu that idea and you're claiming why you're single because you're not serious. Genda ng'ogula engoye gula ku ngoye ez'obuvunanyizibwa. Yes, you have a good character, but you need to brand it well. Omuntu asaala alina engeri gyawunyamu. Actually omuntu asaala tawunya bubi kubanga afuna wuzu wakwo muntu wakusenya kubanga musaaze afuna wuzu. Omuntu omusiraamu ali serious nga alina ne ku kirevu ng'ekyo mbune oil olize tugambe otekemu oil. Do you know why the Prophet Muhammad sallallahu kana yatatayyab? Prophet nabi aina ekiviiri engeri gye yali omuwarabu tezaalinga zaffe zino nga weziba gizigize bwezi zikomanga wano ku bibegabega. Era nabbi okimanyi nti bakyala ba nabbi ezimu ku postures za nabbi ennungi is lying down onto the laps of the wives and trying to put oil in his head. Musajja gwekyo oil alinga ataliiko katale. Ekiviri kyo nga omala okuva mu kinaabiro noyisaamu tawero bwoti noyisaamu scratcher kiwedde salako busazi, it is okay. If you're maintaining it kirabirire labika bulungi If we are in contact nga nnyumya naawe ne woba tonoonya mukyala wallahi kiina engeri gye kyegattako. I will be like musajja ono wabuvunaanyizibwa, they are smelling good, they look good. Now that branding makes a lot, and if you're a student of branding you know what I mean. Impression eyo ogenda ne ku mulimu ennyambala yokka impression is speaking a lot even when before you do you say out something. Saballa with that understanding kyetuyigamu wano ekikulu tubeere abasiraamu abali creative in that angle. Our religion is having all these guidances to make sure at least we are not victims of this whole misguided society when it comes to smelling good is something, talking good is also something. Olaba obulungi obusiraamu gye bubutwala character contributing ku bulungi bw'omuki bw'omuntu. Kubanga obulungi buno buli omu bwafaako naawe omukyala bw'ofiirako omubiri omunene omusajja nga ayina njagala nno byerabira six packs ako temwakoogedde abaana bawano kyeka temukaagala nga ayina six packs ayina omubiri muwavu bwe gutyo. It is okay, it might be your preference which is okay. Naye tekinyuma nnyo kukisussa that kubanga busobola okukeera ku makya nga takikola ki takiina. We are too busy to go in the gym buli muntu okubanga afuna six packs ezo. Kituufu oba si kituufu? Yes, omuvubuka alina ku budde bebavubuka oba oli awo nga n'omulimu gw'okola gukuwa ku budde okubanga okola ki. Naye omuvubuka akyatagala n'okunoonya ssente ate mu wiiki ate ennaku bbiri agende bamuyunge agiremu bw'ati agiremu bw'ati ku pressure yo yake sooka ofune ssente. Kola funa ssente. Omwana gw'olina oyo muto gezaako mumutereeza nti munnaye obanga ekikunjagaza six packs ndekaamuko kyusaamuko akwagaleko ku bintu ebirala. And it is a red flag Islamically okubanga obuuzizza munno nti onjagalako ki ng'abuukira bubuukizi biri physical. Ayogere ku bintu ebiri credible ebikumakinga your own components. It is too romantic to ask your wife nti naye mukyala gwe kikyonjagalako. Mukyala wo n'agamba nti I like the responsibility in you my husband and I like your levels of patience. Wallahi it hits hard. You're like okay, I am something in this house. Obuuzizza mukyala wo nti what do you like about me? N'atandika. You're light skinned, I like that. You even have the hair. Now oseka. You're tall. That height is just good. Mwenna muli bato oseka naye ayogedde ebintu byakola talinawo kintu kikufuula musajja wankalakayira byayogedde byonna waliwo abalala babiina. Kiba kitegeeza nti wabanga byafokasinzeeko byokka webiggwerawo bwe biti ng'avaawo. Naye bw'omanya nti omukyalo ono we've spent some 5 years together and alhamdulillah she has accepted nti nze ng'omusajja I have prepared myself for my levels of tolerance to be high. Nawulira nga ali comfortable in my home
I am trying my level best to make sure I put something, I provide for them. If she's respecting that, that is the center of attraction, choyagala, and that is your beauty. If you ask your husband, my husband, why do you love me? What did you like about me? It is too romantic if this man is like, my wife, I liked you because your reasoning was outstanding mu baana b'emakerera awo. Natagalira mu baana awo nga balowooza nga abaana abato naye nagenda okulaba nga ate mwana ttu. Entegeera zaffe zifaanagana, amaka gatandise kubanga obwongo busigala bwongo. I liked you because your reasoning was superb. I liked you because of your character. I liked you kubanga wali teweemulisa mulisa ate nga si toyina bintu byakwemulisa wali obiyina naye nga you're reserved in that angle. Now you're like, okay, ng'otebenkera nti alhamdulillah wano we napaakinga amakulu weegali. Tusaba Allah abeere nga atuwa enjigiriza ng'eyo. Now that is the approach when it comes to when Islam is defining beauty. Now I understand our backgrounds waneeno ziyinza okuba nga tebiriimu nnyo bintu byakwesudiyaamuko kukisusaamuko naye at least let's put energy to it. Ti beauty oluusi yeeyo kati mulekeraawo okufa ne ku beauty eno yokka wadde nayo nkulu mugifeeko concurrently naye mukitwaleko ne munneeyisa eddiini oyogera otya n'abantu how do you relate with others. Now these are the things that actually make some other people adorable in the long run. Mulimu omuntu nga wallahi ali moderately beautiful considering the social standards kubanga nekyo nkyogedde kubanga ndi mu generation ng'eyammwe naye because of this other side of beauty neki overseeing society kyeyandiyise ki ndoza kategerekeka. Yes, work upon that. Oli musajja tetuganye to meeting a standards za society toyina 6 packs goyina 1 big pack. Oli muwanvu toyina buzibu. Oli musajja wabuvuzibwa oyina n'omulimu. You try. You have invested a lot into being a man who is too much patient, a man ali reasoning. Ebizibu by'abasajja to mixing amu by'abakyala nabaki. Enso girabanga musajja, you're too much logical. You're preparing yourself to be a leader. Invest a lot in that. Now, even when you're having 1 big pack, you're told like that, that beauty in you will make this 1 big pack a beautiful thing on you. Omukyala yennyini agenda okugamba nti wallahi nali saagala bakyala ba mbuto naye musajja gwe olw'obugumiikiriza bwo nina engeri gye ntandise okwagala muntambuliramuko. Otambulemuko omukyala aseka agambe nti alhamdulillah bba wange ansesa. Okiraba? That is the approach of Islam. Now, Islam bwagala keeping the people who are going to receive this guidance nti obulungi bw'obusiraamu bwawukanamuko n'obulungi obwammwe oba society bwekola ki, and try your level best to make sure your definition of beauty is not compromised by any external forces. Yes, oyinza okubeerawo nga bambi omuwala ananaagira ye beautiful kugwe. Kisoboka oba tekisoboka? Wallahi kisoboka. Nga naye bw'otuula wansi bw'oti omukyala nga ananaagira ne waaba ayomba bikunyumira. Kati n'owulira nga kyekyo, you find it attractive. Olaba naye ayi Allah mpeerezaayo omunanaagizi. Allah ng'akikukolera ng'akumukuwa. Muwase mwesanze because you've understanding into bannaayo omunanaagizi yewuwo. Eyo level of maturity. Ab'empumi be baliwa. Enkoona nga y'amaanyi wano y'empumi. Yes. Waliwo abawala nga bampumi. Kati olw'okuba ka stigma kali ako abasajja n'abakyala bali ku ma-TV entegera zaabwe tuzazikonta namu ne bagamba nti abakyala ab'empumi balina engeri gye balakamu obubi and it is affecting you ng'ate obaagala. Yaahi bw'ofuna ow'empumi wano mugambe nti ng'onnungi wadde. Nsaba kuwasa kubanga empumi eyo buli bw'ogirabako bw'oti omukwano gukola gutya gujja. Olaba bw'owasa omuntu nga fakita y'obulungi wagiteeka ku kintu ekirala amazima n'omutuuse ewaka wallahi after kwebaka naye kuba that is now marriage. After kwebaka naye Allah aleeta reality. N'otandika okulaba omukyala omusajja omutono amazima gali nti ng'oli mutono. N'otatuula wansi ku appreciating nti omukyala omunene mwagala nga nze. No factors that is affecting that.
n'obuukira ku mukyala amazima gali nti nga munene olw'okuba abasajja bonna babuukira abakyala abanene abalina saagala kyogera naye mukitegedde abalina ensonga eyo nga y'amaanyi abalina ne thorax nga y'amaanyi abalina ne nga bangi bazibu we bati yaahe ogenda otuuka ewaka obufumbo buwedde ne biology amaze okuggwa wayiseewo n'omwezi wakatandiko kiraba nti wagenda omuwasa kubanga mikwano gyo bonna balina abakyala abanene kati olabanga mu butuufu n'okutambula naye batuuka okulowooza nti oli mutowe mutambudde naye of course mukyala aggumidde kyokka ggwe toggumidde bulungi n'entambula yokka you don't have a car bwe mugamba nti mutambuddeko mwenna mugenda kwesa booda kyandinyumye nnyo abafumbo ababiri ne mutula kabooda kammwe ne kabatwala wakajja okitegeere nti essaawa eno ali self contained kabooda ke katya naawe n'ofuna akookubiri katolina mugoberera dwale tebatuleka tugende okiraba those are all factors ate kati njogeranga mu Uganda beauty lies in a society dictating nnyo how beautiful someone is naye bw'osanga omusajja nga kyekyo n'omukyala waffe nga kyekyo ne mwegwako ono oli muggumivu n'ono muggumivu mu ango ng'eno olaba mutuzayira ekyana ekiggumivu ng'ekyana kyekyo n'abakyala tonaba kumanya abakyala feminism yafuuka feminism tonaba kumanya oba inamu trend y'okukuba agenda okwebalabala mungu akusobola ate nga jjukira nti okubeera emmaani gwe you will not beat her true or false because you are a man you don't have it in any faculty of your mind of beating her back naye yakimanya engeri gyali omuzito ojja omunyiiza mbu omwongeddeko just in sleeping like this she can even pretend like she has not seen you kumba akwebakira kisoboka the whole point is appreciate what Allah has put into you as beauty the same applies with you amazima gali nti oyinza obbanga you obsessed with these whole masculine men nga bali bawanvu bazibu nnyo naye nga amazima gali nti that handsomeness in you is not a result of your reasoning it's a result of the movie you watched naye nga amazima gali nti omusajja w'omulungi ye mumpi munno nga bwe mutuula bwe muti nga mwenna sayizi yeeyo n'amaka gatambula Allah wabawe ekyana ekiwanvu kisoboka oba tekisoboka n'osanga omuwala omumpi tayagala balenzi bampi omusajja omumpi tayagala bakyala bampi lwaki temwefunako simanyi ensonga nyangu nnyo people think short people are not beautiful that period abasajja kati nabo mutandise temukyagala bakyala bampi ne wateekawo obuntu obutraininga abampi sima abuuka agira bwati omulawo n'akagira bwati baba n'entondo entondo character ya muntu has nothing to do with obumpi. Actually, something that is going to ignite this intondo is difference in height. Oli mukyala muwanvu osimbukidde musajja omumpi. Kati n'okwogera science yo kwewo okwogera okipinga nti banaye tomanyidde. Mwe temwogera nga waliwo 1 inch like this. Omusajja alina kubanga atudde 1 ate nga naawe oliko a distance ogamba ki? Kuba bw'osemberera wano ne wagamba nti ayimirira ate osigala omukola ki? Kati omusajja okukikwata obukwasi nti bannaye omukyala ono tammanyiira kuba kati tuyombyemu naye ate asembedde nnyo laba ali mu kuntunuulira mu kawompo naye oba tolina ntondo zijja buzi ziri ignited omukyala nammanyiira kubanga muyombyemu tekijja nga musanyuse kijja mukoze eki yahe mwefuneko it also works bw'oli omumpi wano bw'ofunako omumpi wano bw'oli omunene wano ng'ofunako omunene wano omutono wano ng'ofunako omutono wano ne mixture kisoboka oli munene wano ng'ofunako omutono wano omutono wano ng'ofunako omunene wano oba omunene ng'ofunako n'omutono like that tusaba Allah abeere nga atuwa that understanding and I think we've exhausted the whole concept of beauty. Don't allow society pressure to define beauty for you.
The reason as to why you don't take alcohol is you put your brain to full function. Oteekeddwa okumanya nti bannaye ntandise okwagala abeeru kubanga firimu zino zendaba they are impacting me. Sina we neraba nga njagala abeeru naye it's because of these movies. Now that is now maturity. Ng'omanya nti okay, Allah bw'akuleetera omuntu kijja kuleetera okubanga okola ki? Tusaba Allah atufuula abantu abalungi. Tusaba Allah abeere nga atufuula abantu abalungi mu kuwunya obulungi, mu kwogera obulungi. Let Allah design our beauty with more stuff that go beyond our outer look. Because beauty lies fully in those characters. Beauty lies a lot into our branding to the people that are seeing us and so on. Tusaba Allah abeere nga akituwa. Naddala mu kumaliriza ekisinza okwaffectinga our definition of beauty tulinga abatayina nkoba wala baffe balungi mu Africa waneeno. Ndowooza this whole literature abantu abedda abo colonizing actually si abedda batukola injustice y'amaanyi okubanga we have nowhere that we are going to find our literature that was recorded well. Kubanga kati omusajja owangalira wano mu Africa naye sebo definition y'obulungi ogikopa mu America toyina na passport. Kyekimu nno naawe definition y'obulungi ogikopa mu bazungu naye ng'ate owangalira wano ki chances are high okufuna omuzungu nga toyina na passport toyina na kikutwala bweru ntono. Oyinza n'omufuna naye nga naye takukola ki takuliiko. Akatale kammwe kali wano temwebuzaabuza kali wano. Tuula wansi omanye nti omunayuganda omusajja omulungi yafaanana atya ojja kulaba characters weebali wano. Naawe otule wansi ogambe nti omunayuganda omukyala akola ki afaanana atya. Ninawe tubaddeko before the session nawe akantu ako wenkategeeredde ne mulaba fashion shows nga balaga obuwala obutambula butonotono bwe buti butambula buli eyo mu bazungu kubanga endya y'abazungu yeeyo. Abaana baffe ono basimbula emmere it is okay. Ku makyawo benywera ku kyayi, ku lunch awo bali emmere eri organiki ne banywako n'obuugi olw'eggulo ate nga n'ekiro waliyo emmere ku ssaawa 4. Bino ebintu bijja luvannyuma mbusimanya nywa kyayi olw'eggulo popcorn. Bano abaana baffe emibiri egyo ojja nakwesanga ng'omwana waffe ow'e Kampala wano omubiri gwo ne beauty yo is designed to be standard ku environment y'e Kampala. N'omwana ali fine the west, fine the east, fine the north. Lwakuba temwagala va mu Kampala. Mujja kulaba abaana abalungi mutambuleeko edduniya eno. Kwegamba emyaka gy'owange tulaba omwana muddugavu mulungi ng'osobola tosobola muleka tosobola kuleka ye n'ogenda mweru. Wallahi gye bali. Nga yenna muddugavu from the hair to the toe. Naye nga bw'omulaba bw'oti tosobola gamba nti bannaye omweru ajje. Okyali ku baddugavu b'e Kampala wano. Statistics zo kwe ziri. Genda keggulu. Abaana batukudde bali eyo. Kirirako mu west eyo ojja kulaba y'abeeru n'abaddugavu bali eyo balungi in their own angle. That's why you're single. Kampala si yekka ye Uganda. Genda ke Mbale, genda ke Busoga, genda tambula edduniya eno. Fulumako ne Kenya olaba batwosange. Tusaba Allah abeere nga atutebya abantu abalungi. Allahumma amin. Tusaba Allah abeere nga atufuula abantu abalungi. Atuwa obulungi obwo. Tuwunye bulungi. Tulabike bulungi. Tojja wano ng'oli mu sapatu. Abanaye bana. This is a platform. Wallahi ngezaako nnyo okukyepa eno kibagamba. This is a platform. Naye yakhera olinze mbungi ogere. Use the opportunity. Kiki ekikuleesa wano ne sapatu? Wallahi jangu wano at least mu week yonna tukulako olwaleero. N'omwana omuwala agambe nti omusajja oyo ayinza okubaamu amaki amakulu. Agenda okukundeetera nti seeko omuntu ono mumanyi wakamala bamu mu sessions zimmeka. Nze akuyuwayo. Tamaze bagali nti simutegeera butegeezi naye. Abaawo naye simumanyi ng'omuntu. Olwaki mbyogedde Rajab tusooke tusiibule bano aba media nsooke ngambe bano aba wano. Wa barakallahu fiikum wa salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.